Hello student, welcome to 12 biology. Today I am going to discuss about megagametogenesis. If you like this video, please subscribe my channel and give your valuable comment. This channel is for both Bengali and English medium students, so I will try to make understand you in both Bengali and English language. At first I will try to make understand you in English language, then I will try in Bengali language. Okay, let's start. Today we are going to discuss about megagametogenesis. Megagametogenesis. What is megagametogenesis? Megagametogenesis is the formation of the female gametophyte or egg or embryo sac from megaspore of plant. We are already known that in case of Megasporogenesis, 4 megaspore are produced, but out of 4 only 1 become functional and other 3 degenerated. So this functional megaspore give rise to the formation of female gametophyte, and this process is known as megagametogenesis. This is also known as formation of female gametophyte or embryo sac development. At first here this process also take place within the ovule of a plant. The megaspore become larger, the functional megaspore become larger, and the nucleus of it undergoes mitosis and produce two cell, but these two cell are present opposite side at opposite of other. So this cell undergoes mitosis and produce 2 cell, and these 2 cell present at opposite of other. Here 1 cell and here 1 cell. This cell and this cell also undergoes mitosis, and this cell produce 2 and this cell produce another 2. So here 4 cell are produced. After that, this cell individually undergoes mitosis, produce 2, and this cell also undergoes mitosis and produce 2, and this cell also undergoes mitosis at the same way and produce 4. So actually the functional megaspore undergoes mitosis 3 times and produce 8 cell. These 8 nuclei are then arranged into 2 groups of 4. This group both are present at opposite. Here 4 nuclei and here another 4 nuclei it's present. So after that what happened? This group both send a nucleus to the center. This send a nucleus. Suppose this nucleus sent to the center and this nucleus sent to the center of the cell, which they become known as polar nuclei. So here 4 cell but 1 nucleus sent to the center, so remain 3 here, and here also remain 3, and these 2 cell is known as polar nuclei. Here n plus n, and all is haploid. Here all is haploid, here all is haploid, but n and n now it's become 2n. So these 4 which are present in the chalazal side, this is the chalazal side, and this is micropolar side. Suppose this is chalazal side of the ovule and this is micropolar side. These 3 cell of the at the chalazal side is known as antipodial cell or Potipato Kosamasti in Bengali, and this central nuclei, which is n and this is also n, is known as polar nucleus or polar nuclei, and remain 3 out of 3. The central most big cell is known as egg or ovum, and these 2 cells which are present at the side of the egg is known as synergid or socaricos in Bengali. So finally these 2 polar nuclei fuse with each other and produce a definitive or secondary nucleus, which is 2n in nature or diploid in nature. This is, and 3 antipodial cells are present at the chalazal end, and
3 cells present at the micropylar end. Out of 3, the larger middle one is known as egg, and side 2 are known as synergid or সহকারী কোষ. This is the complete embryo sac of the plant, or this is the female gametophyte where the fertilization take place. বাংলাতে বলি এরপর. নাও we are going to discuss in Bengali. দিস ইজ দ্য ফাংশনাল. আমরা জানি যে যখন মেগাস্পোরোজেনেসিস পড়েছিলাম, মানে মেগাস্পোর উৎপাদনেতে দেখেছিলাম 4টে স্পোর উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে একটি স্পোর হচ্ছে ফাংশনাল, বাকি 3টে হচ্ছে কি ডিজাইন নষ্ট হয়ে যায়. এই যে মেগাস্পোর তৈরির পদ্ধতিকে বলে, আগে বলা হয়েছিল মেগাস্পোরোজেনেসিস, কিন্তু আজকে যেটা পড়বো মেগাস্পোর থেকে ফিমেল গ্যামেটোফাইট তৈরির পদ্ধতি, সেটাকে বলা হয় মেগাগ্যামেটোজেনেসিস বা স্ত্রীলিঙ্গ দ্বারের উৎপত্তি. এই সেলটার তার যেটা ফাংশনাল, এই সেলটা একটু বড় হবে আকারেতে, ডেফিনেটিভ নিউক্লিয়াস থাকবে আর ডেন্স সাইটোপ্লাজম. এই সেলটা মাইটোসিস করবে. মাইটোসিস করে প্রথমে দুটো সেল উৎপন্ন করবে. একটা মাইটোসিস করলে কী হয়, দুটো উৎপন্ন হয়, এও এন ছিল, এরাও এন হবে, হ্যাপ্লয়েড দিয়ে কী হবে, কিন্তু দুটো সেল দুটো বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করবে. এদিকে একটা মেরুতে একজন অবস্থান করবে, এদিকে একটা অবস্থান করবে. এই সেলটাও আবার মাইটোসিস হবে. তাহলে একটা সেল মাইটোসিস করলে কটা হয়, দুটো হয়. তাহলে এখান থেকে দুটো হয়ে গেল. আবার এই সেলটা মাইটোসিস করলে এও দুটো হলো. এরা আবার সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল মাইটোসিস করে. তাহলে এটা কি, এটা থেকে যদি মাইটোসিস হয়, এটা যদি মাইটোসিস হয় তাহলে উৎপন্ন করবে দুটো. এটা যদি মাইটোসিস হয়, এও উৎপন্ন করবে দুটো. তাহলে এখন হয়ে গেল 4টে এদিকে. আবার এরাও একইভাবে করবে, তাহলে 4টে. তাহলে 4টে ওপরের দিকে আলাদা, অন্যদিকে অপোজিটে, 4টে অপোজিটে রয়েছে. ঠিক আছে, এই 4টে সাপোজ ধর চালাজাল দিকে আছে, এই 4টে হচ্ছে মাইক্রোপাইলার দিকে আছে. এবার কি হবে, প্রতিটা প্রান্ত থেকে একটা করে নিউক্লি সেন্টারে আসবে, একটা করে. এখান থেকে একটা, এদিক থেকে একটা, আর এদিক থেকে একটা সেন্টারে এলো, দিয়ে এই স্ট্রাকচারটা গঠন হলো. এখন এই যে 3টে যারা রিমেন আলাদা, যে বাকি যে 3টে যারা পড়ে রয়েছে চালার দিকে, 4টের মধ্যে একটা যেহেতু সেন্টারে যে চলে গেছে, এই 3টেকে বলা হয় অ্যান্টিপোডিয়াল সেল বা প্রতিপাদক কোষ সমষ্টি. আর এখানের দিকে তাহলে 3টে পড়ে রয়েছে, 3টে মাইক্রোপাইলার দিকে, যেটা সবথেকে মাঝে রয়েছে বড়, সেটাকে বলা হয় এগ বা ডিম্বাণু, আর পাশের দুটোকে বলা হয় সাইনার্জিড বা সহকারী কোষ. আর যারা এই যে এলো তাদের বলা হয় পোলার নিউক্লি বা মেরু নিউক্লিয়াস এদেরকে. ঠিক আছে, তাহলে এই দুটো নিউক্লি, তাহলে এরা প্রত্যেকেই কিন্তু এন করে ফিউজ করে কী হবে 2n বা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস. আর উপরের 3টে তাহলে অ্যান্টিপোডিয়াল সেল, আর নিচের হচ্ছে এখানেতে এগ, পাশের দুটো সাইনার্জিড বা সহকারী কোষ. এটাই হচ্ছে একটা পরিণত এমব্রায়ো স্যাক বা ভ্রূণস্থলী বা ভ্রূণাধার বা ফিমেল গ্যামেটোফাইট. এখানেতেই পরবর্তীকালে ওই যে মেল গ্যামেট আগে পড়েছি, মেল গ্যামেটের দুটো নিউক্লি, একটা এখানে আসবে আর একটা যাবে এইখানে এগেতে, দিয়ে ডবল ফার্টিলাইজেশন ঘটাবে. এটা পরেতে আমরা পড়বো. তো এটি হচ্ছে তাহলে এখন মোট 7টা উইদিন দ্য এমব্রায়ো স্যাক 7 সেল আর প্রডিউস. 7 সেল আউট অফ 7, one cell is diploid in nature and another remain 6 cell are haploid in nature. এখানে তাহলে পূর্ণত এমব্রায়োর মধ্যে 7টা সেল রয়েছে, 7টা সেল বা 7টা নিউক্লিয়ার মধ্যে প্রেজেন্ট রয়েছে. তাহলে 7টার মধ্যে একটি হচ্ছে ডিপ্লয়েড, বাকি 6টা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড. ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে এমব্রায়ো স্যাক আর ফিমেল গ্যামেটোফাইট ডেভেলপমেন্ট. যদি ভালো লাগে থাকে একটা কমেন্ট করে দিবি, শেয়ার করে দিবি.